Hello all. So let us now look at a few problems on reversing the order of integration. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ചില ഇൻ്റഗ്രൽസിന് ഇപ്പം എല്ലാ ഇൻ്റഗ്രൽസും നമുക്ക് ടൈപ്പ് 1ഉം ടൈപ്പ് 2 ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് സംടൈംസ് വി നീഡ് ടു reverse the order of integration and choose the suitable order. Okay, so let us see a few examples on how to reverse the order of integration and hence how to find the integral in the new order. Okay. So let us start with the problem. So we need to evaluate integral 0 to 2 integral y by 2 to 1 e raised to x square dx dy by reversing the order of integration. So here first integral, ഇപ്പം നമുക്ക് directly integrate ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to integrate the function e raised to x square. So for this we do not know what is the anti-derivative. Okay, so instead of that we'll reverse the order. അപ്പോൾ ആദ്യം y വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോമിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ സിംപ്ലർ ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So let us reverse the order. So we need to, now we have in the order dx dy, we need to reverse it to dy dx. അപ്പോൾ automatically non-rectangular limits non-rectangular region ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ലിമിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ്സിൽ മാറ്റം വരും when you reverse the order of integration. So let us look for what are the new limits when you take the order dy dx. അപ്പം dy dx എടുക്കുമ്പോൾ first you need to find the variation of y. So we will be taking a vertical line. Okay, so let us first sketch the region. So here x varies from y by 2 to 1. Now x equal to y by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be y equal to 2x. So this will be the line y equal to 2x and x equal to 1. We have this line. So let us draw those two lines, y equal to 2x and x equal to 1. So our region is moving from y by 2 to 1. അപ്പോൾ x ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ y by 2 തുടങ്ങി 1 വരെയാണ് region. അവിടെ x y is varying from 0 to 2. So this is y equal to 0 and here you have the y value as 2. അപ്പോൾ point of intersection 1 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ y value 2 ആയിരിക്കും. So this is the required region. അപ്പം നമ്മുടെ region എന്ന് പറയുന്ന ഈ triangular portion ആയിരിക്കും. Now let us reverse the order. Now when you reverse the order, first you need the limits for y. So take the vertical line. So the curve at the top position is y equal to 2x and at the bottom you have y equal to 0. So y will vary from 0 to 2x. And again in this region, നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് എടുത്ത് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0യും 1ഉം ആണ്. സോ എക്സ് വിൽ വേരി ഫ്രം 0 to 1. So those are going to be the new limits of integration. So let us apply the new limits and find out the integral. So the integral will be equivalent to integral 0 to 1, integral 0 to 2x, e raised to x square dy dx വരും. So first integrate with respect to y. അപ്പോൾ e raised to x square constant ആയിരിക്കും and നമുക്ക് integral value y വരും. Apply the limits from 0 to 2x. So we'll be getting e raised to x square into 2x dx. Now this will be the antiderivative of e raised to x square. അപ്പോൾ e raised to x square എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് e raised to x square into 2x ആണ്. So integral of this is going to be e raised to x square. So apply the limits from 0 to 1. So the value is going to be e minus 1. So that is the required value of the integral. Next problem is to express the integral
as an equivalent integral by reversing the order of integration. So here you need to reverse the order only, you need not integrate. You are not given the function f, so നമുക്ക് integrate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, just reverse the order. So here you are given the order dy dx. So here y varies from y equal to 0 to y equal to root x, and x varies from x equal to 0 to x equal to 2. Now y equal to root x gives x equal to y square. So that is this parabola y equal to root x. അപ്പോൾ y ന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 to root x and x ന്റെ വാല്യൂ x equal to 2 വരെ. So this is the point 0 0, and this is the curve y equal to root x. So this is going to be our region. So this line is y equal to 0. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ actual region. So y is varying from 0 to root x and x is varying from 0 to 2. ഇനി x equal to 2 ആവുമ്പം y ന്റെ വാല്യൂ, okay, so this point will be 2 root 2. Okay, now we need to reverse the order. Now when you reverse the order, we need to take the horizontal line first. X ന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. So reversing the order, x varies from, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് x equal to y square to x equal to 2, and horizontal line താഴേക്കും മേളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. So in the region y varies from y equal to 0 to y equal to root 2. So therefore the new order of integration is, so integral 0 to 2, integral 0 to root x f of xy dy dx will be equal to integral 0 to root 2 integral y square to 2 f of xy dx dy. So that will be the new order of integration. Let us look at another problem. So let's take integral 0 to 4 integral 2y to 12 f of xy dx dy. So here you have first limit with respect to x. So x varies from 2y to 12 and y varies from 0 to 4. So let us first sketch the region. Okay. From first region എന്ന് പറയുന്നത് x varies from 2y to 12. അപ്പോൾ x equal to 2y എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. So x equal to 2y means that is y equal to x by 2. So that will be this line. Okay. Then you have x equal to 12. Okay. So this is x equal to 2y, then x equal to 12. X equal to 12 വരുമ്പോൾ, so this point will be 12 and here y will be 12 by 2, that is 6. And now y is varying from 0 to 4. So ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ y value 6 ആവും. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയനിൽ y ന്റെ വാല്യൂ 4 വരെ ഉള്ളൂ. So let us draw that line also. So this will be the line y equal to 4. So this is the required region. Okay,
x varies from x direction നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ x varies from 2y to 12 and y is varying from 0 to 4. So this is the required region of integration. So now let us reverse the order. So reversing the order of integration. Now when you reverse the order of integration, so first you need to find the limits for y. So reversing the order, ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് y ഈക്വൽ ടു 4 ആണ് ഇവിടെ. സോ y ഈക്വൽ ടു 4 വരുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 8 ആവും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 4, 8. Okay. And so when you first take the limits with respect to y. ഇപ്പോൾ y ഇവിടെ y ഈക്വൽ ടു 8 വരെ y വേരി ചെയ്യുന്നത് y ഈക്വൽ ടു 0 തുടങ്ങി y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ 2 വരെ ഈ ലൈൻ വരെ ആയിരിക്കും. y ഈക്വൽ ടു 0 ആണിത്. സോ ദിസ് ഇസ് y ഈക്വൽ ടു 0 and this is the uppermost curve which is y equal to x by 2. ഇനി അത് x equal to 0 തുടങ്ങി x equal to 4 വരെ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ബിഹേവിയർ. Now when you move from 8 to 12, here y is equal to 0 and here y is equal to 4. അതായത് y equal to 4 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വരെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So when you reverse the order of integration, you will be getting as a sum of two integrals. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ഇതായിരിക്കും y equal to 0 to x by 2 and then in the second region you will have y equal to 0 to 4. So when you reverse the order of integration, we will get a sum of two integrals. So for integral 1, y will vary from 0 to x by 2 and x will vary from 0 to 4. And for integral 2, y will vary from 0 to 4 and x is varying from 8 to 12. So therefore the required integral in the reverse order will be, so we will get f of xy dx dy, so that will be equal to integral 0 to 4 integral 0 to x by 2 f of xy. For reversing, we will get dy dx plus integral 8 to 12 integral 0 to 4 f of xy dy dx. So that is the required order of integration in the reverse order.